Hey guys, it's Mike again, and I am back with the final Russian case, and that would be Родительный падеж, or the genitive case. And let me just start by saying that to try to explain how the genitive case is used in Russian could take quite a while. So that's not really my goal. My goal is to go through the same podcast that we've been using for many of the other demonstrations of cases in use and highlight the cases here where we've got the genitive case being used along with the trigger words. Especially with this one, trigger words are quite important because there are a lot of various words that can trigger the uses of the genitive case. And I would probably say the genitive case is the most varied in the sense of the types of usages and endings and whatnot. And so it might even say the most difficult overall. Some may argue with that, but however, that's the way it is for me. Just because it's so widely used, so frequent, and so varied in the usage. So let me cue up my highlighter here. And again, we're going to be using this podcast from Russian with Dasha. Again, thanks to Dasha for allowing me to use this. Изучайте русский язык эффективно. Привет, друзья! С вами Russian with Dasha. Подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. So, для тех, that basically means for those. And ля is the trigger word here. Genitive case. Выпуск номер 3. Сегодня я поделюсь с вами советами и техниками, которые помогут вам изучать русский язык более эффективно. На эту тему мы с Юлей провели прямой эфир в Instagram 2 недели назад. Ссылка на мой и Юлин Instagram вы найдете в описании. Surprisingly, it was only used once in this first paragraph, but I guarantee you we're going to see a lot of it. Вы изучаете русский язык самостоятельно или с преподавателем. Я уверена, что вы хорошо читаете, учите новые слова каждую неделю и смотрите разные каналы на YouTube. Как еще можно улучшить навыки русского языка? Okay, so this is the first instance here of what I'm calling ofness. So how else can you improve your skills of the Russian language? Русского языка. And this is a good pattern to get used to, especially with masculine nouns or even neuter, because you'll see this ava, языка type of thing over and over again. У меня для вас. Okay, so whenever you see this construction, this is using the genitive case. У меня, для вас. Okay, so for you, again, trigger word, для вас, 10 полезных советов. Okay, so here we've got another type of usage of the genitive case. And the key word or the trigger word is a number. So this could be even just written as the number 10. But after the number, you know in general that there's going to be the genitive case. And this, you can see sovetov instead of sovieta means that it's plural. And in the plural, you have this ich ending on the adjective. All right, so there we go. A little bit more of the genitive case. Во-первых, this one kind of looks like an adjective in the genitive case, but I'm going to call that the prepositional case, and although it's a little bit vague for me one way or the other. Можно совместить приятно с полезным. То есть изучать русский язык и смотреть, читать или слушать о том, что вам интересно. Например, если вы любите искусство, кулинарию, вязание, музыку, подпишитесь на русскоязычные каналы в YouTube, которые рассказывают об этом. Русскоязычные – это каналы на русском языке,
Найти их можно, напечатав в стройке поиска по-русски. Okay, so I believe here that this is an instance. So after having typed into the search bar, basically is what's being said, into the bar of search. Например, как приготовить борщ, как связать плед, какие картины есть в Третьяковской галерее, учите тексты русских песен. Okay, so learn the texts of Russian songs. Если любите петь, смотрите, слушайте и читайте, а потом попробуйте написать или рассказать вслух о своем хобби, поделиться своим опытом с другими. Русскоязычный, yeah, that's the English portion. Вы также можете создать аккаунт в социальной сети ВКонтакте и вступить в разные группы по интересам. Там вы будете читать посты на русском, общаться с русскоязычной аудиторией и практиковать язык. Во-вторых, старайтесь использовать изучаемый язык как можно чаще. Например, сделайте интерфейс смартфона русским. Okay, so the interface of your smartphone. Смартфона. Все программы в вашем телефоне будут на русском языке. Когда вы идете в магазин, пишите список продуктов по-русски. Например, купить молоко, бананы, сыр, яйца и конфеты. Также можно писать по-русски список дел. Okay, so a list of things to do. Дел. So, дела is the singular, дела, like как дела, is the plural. Много дел, or список дел, of the plural of these, of business or things to do. Например, дела на сегодня постирать одежду, сделать домашнее задание, встретиться с другом, прочитать одну главу новой книги. All right, so read one chapter of a new book. So this is the genitive case. Посмотреть несколько видео на русском языке, на русском и выучить 10 слов. So again, we have a number, and that pretty much triggers the genitive case. So 10 slov, which is, this is an interesting word because slova with an O on the end is the singular for a word. Slova with an A on the end of it is the genitive for of a word, basically. Slava is the plural version of words with an A on the end, obviously. But slov is the genitive plural. Okay. Третий совет. Я рекомендую слушать подкасты, правильно с ними работать. Как работать с подкастами? Первый раз вы слушаете и пытаетесь понять, о чем говорит автор, какие слова и фразы он использует, в чем главный смысл. Если вы понимаете 70%. Okay, so I'm going to just highlight this whole thing because the 70, the 70, is the trigger word for процентов, and that's the genitive plural. И более все отлично, вы на правильном пути. Если вы понимаете меньше, all right, so here we have a trigger word. So if you see больше or меньше, that means more than or less than, then you're going to be using the genitive case. Whereas in this top case, it was 70%, and 70 was the trigger for it. Here, меньше is the trigger, and so it's 70%. Меньше 70%. So that's important to understand. And then slov we have again. Попробуйте найти подкаст, который больше подходит вашему уровню, тот, который вы понимаете лучше. Второй раз вы слушаете и одновременно
читаете транскрипцию подкаста, of the podcast, the transcription of the podcast. Подкасты для, another trigger word, начинающих, for beginners. And that's why it's declined in that fashion. Для начинающих. So this is generally an adjective. And so it doesn't look like a noun declined for the genitive case, but it's the way that an adjective is declined. Вы также можете читать вслух. Так вы тренируете память и улучшаете произношение. Далее вам нужно подчеркнуть слова, которые вы раньше не знали, записать их в тетрадь, найти перевод в словаре и написать несколько примеров. All right, here we go. Whenever you see the word много or несколько, for example, then you're going to see the genitive plural after it, примеров. Или предложение с этими словами. Так вы лучше запоминаете и можете использовать новые слова в диалогах. All right, here we go. Несколько приложений. So we have the genitive plural. And most of the time when you see this ending, E, like this, with a noun, then it's going to be the genitive plural. Которые помогут вам запоминать слова. Например, многие рекомендуют Quizlet и Anki App. Ссылки на все, что я рекомендую в этом подкасте, вы найдете в моем блоге. Читать вслух очень важно. Вы можете читать короткие рассказы или русский перевод любимой книги. All right, so this is feminine, and it's in the genitive case. You can the Russian translation of your favorite book. So again, this is that ofness concept, but yeah, this is the conjugation. Not conjugation, but the declination for a feminine noun of книга, которую вы уже читали на родном языке. Записывайте себя на диктофон и слушайте. Так вы сможете понять, на что нужно обратить внимание, что можно улучшить. Смотрите фильмы на русском языке на сайте Russian Film Hub и на канале Mosfilm. В YouTube вы можете смотреть фильмы с субтитрами. Подкасты и фильмы помогут вам лучше понимать русскую речь на слух. Четвертый совет. Если вы изучаете язык для общения, here we go, для общения. The word is общение, but it turns to общения when you put it into the singular genitive case. С русскими и путешествие по России. Вы можете учить... Okay. So this word is also... The word is normally путешествие. So it actually... This ля spans not only общение, but also путешествие. And this, because you see this E with the, like, и кратко, then you can tell that this is plural genitive. So for communication and travels around Russia. Вы можете учить больше новых слов. All right, so this whole phrase, больше is the trigger word, новых слов is the plural genitive case. И меньше, here we go again, меньше. So I don't even have to look at the next word. I know it's going to be in the genitive. Грамматики. So instead of грамматика, it's грамматики. То есть вы уделите больше времени, here we go, больше again, времени to what? Изучению лексики. So to the study of lexica. So it changes to lexiki because it's the genitive case. Чем грамматики. Okay. Вам не обязательно идеально говорить по-русски, чтобы люди вас понимали. Лучше знать много слов. Here we go again. Много is the trigger. Слов и говорить свободно. Чем отлично знать грамматику.
Но говорит с трудом. Ничего страшного. Here we go. This is a trigger word, and it's nothing scary, right? So ничего means we're still talking about quantity when we say, well, it's nothing. It's nothing of the scary, basically, what it means in direct translation. Если вы будете делать ошибки, носители языка, okay, so native speakers of the language, языка, все равно вас поймут. Если вы будете сдавать экзамены по русскому языку как иностранному, то грамматика очень важна. Я рекомендую вам заниматься по учебникам. Пятый совет. Чтобы видеть прогресс, вы можете записывать себя на видео и вести дневник и писать в нем сочинения на разные темы. Многие полиглоты. Now you might think, well, okay, here's the word много. Well, it's not exactly много, it's многие, polyglotti. So this is actually the nominative case, and it doesn't, when you see многие, it functions quite differently than the word много. So if you see много, that's a trigger word for genitive, but if you see многие, that's not. Имеют страницы в Instagram, записывают видео на изучаемых языках и делятся ими в YouTube. Если вы не любите внимание, вы можете сделать закрытую страницу или записывать видео только для себя, не показывая другим людям. Я также рекомендую делать посты в Instagram на разных языках. Например, писать текст на родном языке и ниже писать перевод на русском. Вы также можете делать перевод коротких текстов. All right, you can do a translation of short texts. Цитат, and this is also in the genitive plural, и рассказов. Это поможет быстрее запомнить новую лексику и научить выражать мысли. Шестой совет. Если вы изучаете язык самостоятельно, я рекомендую иногда брать разговорные уроки и заниматься с преподавателем. На уроках вы можете задать вопросы, преподаватель будет объяснять сложные правила и учить вас новому. Самое главное, вы будете разговаривать по-русски. Практика очень важна. Вы не научитесь говорить, если не будете этого делать. Поэтому важно найти хорошего преподавателя. Okay, so this is in the form of the genitive, but I'm actually going to undo that highlight because it's actually in the accusative case. So the accusative case and the genitive case are identical, actually, in the way that they decline, but you need to be able to tell the difference. So here, it's important to find a good teacher. So, like if I said it was a book of a good teacher, then it would be like книга хорошего преподавателя. That would be in the genitive case. But this is найти хорошего преподавателя. So you're finding this good teacher, and so that's the accusative case. Для языковой практики. Again, as we've seen over and over again, для is a trigger word that we can be confident will follow the genitive case. Если вам интересно заниматься со мной, переходите на мой сайт, и там вы сможете оставить заявку на онлайн-урок. Седьмой совет. С кем еще практиковать русский язык? Где найти языкового партнера? So we have again this where it looks like the genitive case, but that's actually the accusative case because you're finding a language partner. Вы можете найти друзей. This again looks like the genitive case, but it's actually accusative. В Instagram по хэштагам Learn Russian, Study Russian, русского говорящий, я изучал русский и так далее. Приложения для смартфонов. So here we go, для
смартфонов, iTalki, Tandem, Interpals помогают найти партнера по языковому обмену. Например, вы можете общаться с русским, который изучает ваш родной язык. Сначала говорит 30 минут. All right, so we have a trigger word, 30. How long? 30 минут. This is the plural genitive case again. А потом 30 минут. Same thing, на другом языке. Вы можете найти друзей по всему миру и ездить в гости друг к другу. Вы также можете зарегистрироваться на сайте Couchsurfing и показывать русскоязычным гостям свой город, проводить экскурсии на русском языке, ведь многие русские туристы не знают других языков и плохо говорят по-английски. This one is interesting because it's declined. It looks like they don't know other languages, and it looks like it would be in the accusative. But interestingly enough, it's declined here as the genitive case. So I'll highlight it accordingly. And I think this is because very often when we use nye, so there's a denial. They don't know something. Very often that nye actually triggers the genitive case. I was thinking there was one, I'm not going to go looking for it, but there was another one where nye was there, and I think maybe the word etava or something like that. But that does happen from time to time, so you have to be on the lookout for that. Вы можете помочь им и получить отличную языковую практику. Вот мой совет. Очень важно заниматься регулярно. Лучше заниматься каждый день по 20 минут, чем 2 часа. Okay, so 2 часа. Один день в неделю. Вы можете написать план занятий. A plan of studies. Например, в понедельник вы смотрите видео на YouTube или слушаете подкаст. Во вторник вы учите новую лексику. В среду делаете упражнения на грамматику. В четверг пишете сочинение или записываете свое видео. В пятницу общаетесь с языковым партнером или преподавателем. Выходные тоже очень важны. Нужно хорошо спать и отдыхать от учебы. Here's another good, trigger word. If you see is, like ya is sesha, for example, then that is a good trigger for the genitive case. At, the word here is normally uchoba, so this changes to uchobы. От учебы. Если вы устали и потеряли вдохновение, вы можете сделать перерыв и заняться другими делами, которые приносят вам удовольствие. Обучение должно приносить радость. Дисциплина важна, но отдых тоже очень важно. Не забывайте об этом. 9 совет. Все делают ошибки. Не бойтесь ошибаться. Это нормально. Now, боятся, боитесь, if she was saying, like here she's saying, don't be afraid to make mistakes. But if she were saying, don't be afraid of thunder, for example, then that word would be in the genitive case, because don't be afraid of something, of thunder, for example. So that ofness would trigger the this word boetis would trigger that type of usage. Это нормально. На ошибках учатся, как говорят в России. Если вам трудно, вы можете задать вопрос преподавателю или другим студентам. В Facebook есть несколько. This is a trigger word, like много. Group. The word is normally группа, and singular genitive would be группы, but here the plural genitive is group. Для тех,
Okay, and as you can see, this is a very common phrase. Для тех, кто делает что-то. Для тех, кто they do something. So here, изучает русский язык. So this is something that's really good to begin to use in your own speech. Там вы можете попросить о помощи и найти ответы на свои вопросы. Не забывайте, мы все когда-то изучали языки и делали ошибки. Не бойтесь этого. All right, so this is a good example of what I was saying up above. Don't be afraid of something. So this is don't be afraid of it. Не бойтесь этого. 10 совет. Очень важно верить в себя и любить себя. Чаще радуйте себя приятными вещами. Вы можете ставить перед собой цели и делать себе какой-то подарок, когда эти цели достигнуты. Okay, so this this is an interesting format because достигнут typically triggers the usage of the genitive case. And so I was looking here for it, but it's actually functioning here in the form of an adjective. And so these are not in the genitive case because this is an adjective. But if you do see dostich or dostignut in the form of a verb, then you need to be looking for like dostich tsele. Tsele would be in the genitive case, but that's only when dostich or dostignut is actually used in the form of a verb. Here, again, it's an adjective. Например, купить вкусное мороженое, сходить в кино или заказать себе подарок онлайн, когда вы завершили какую-то тему или, наконец, поняли сложный материал. Позитивные эмоции помогают в изучении русского языка. So this is a good one to remember. This is the prepositional case, в изучении, and then of the Russian language, русского языка, genitive. Какими советами вы можете поделиться? Что помогает вам? Расскажите о своем опыте в комментариях под моим постом в блоге. Ссылка в описании. Я желаю вам успехов. All right, so this is a good one here. Whenever we wish somebody something, like a good day. Я желаю вам хорошего дня. Я желаю вам успехов. So this is plural, but it's in the genitive case. I'm wishing you something. And so you should always put that into the genitive case. Я желаю вам счастья, успеха, or успехов, хорошего дня, спокойной ночи, доброй ночи, and so on and so forth. So all those things go into, and this is something that's difficult for beginners to grasp. When someone just says спокойной ночи or хорошего дня, you have to consider that what's being left out is я желаю вам or я желаю тебе of something, right? So normally those are just cut out and we're just left with expressions like хорошего дня, всего доброго, спокойной ночи, доброй ночи, and so on and so forth. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, чтобы узнать больше о России. So больше is typically a trigger word, but here it changes over to prepositional. So больше, if it was больше of something, then that would be in the genitive case. Я в вас верю. С вами была Даша. Пока. Okay, so I'll just wrap up here. I don't believe that we would have covered every possible usage of the genitive case, but I think we've covered a lot of them that actually showed up in this podcast. So I hope you found that useful, and I'm glad that we're finally able to
round out this series on the Russian cases in use, at least within this podcast. So thanks for watching till the end if you made it this far. And we'll see you again another time on a different topic. Пока-пока.